neutral, and bases from 7 onwards to 14 ranges. It is the range. This is the whole scale is called pH scale. So my dear friends, this is a very good information about the chemistry is concerned. Now we will pass on to this acids, bases, the colors, pH paper. What is pH paper? What is pH? pH is a negative logarithm of hydrogen ion concentration ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪೇಪರು 0ಯಿಂದ 14 ಇರುತ್ತೆ. 7 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು, ಎಡಗಡೆಗೆ ಆಸಿಡಿಕ್ಕು, ಬಲಗಡೆಗೆ ಆಲ್ಕಲೈನು. ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಇದು ರೆಡ್ಡು, ಇದು ಬ್ಲೂ. Red indicates acidic in nature, blue indicates basic in nature. This is the neutral. Well, now acid base detection. ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? how to detect it, how to test it. Now you take there are 2 types of papers, red litmus paper and blue litmus paper. Take the blue litmus paper, dip in acidic solution. If it turns red, it is an acid. If it turns blue, it is basic. This is universal pH paper. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್, ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. These are the color indicators which is called. This is blue litmus paper, red litmus paper. This is universal paper, universal pH paper, which is used universally throughout the world. These are the type of pH papers. Universal pH paper, red litmus paper, blue litmus paper. This is the color indications. It's always stored in a particular vials. These are called vials. Blue litmus paper, made in USA ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. Now litmus paper turns red when dipped in acidic solution. Litmus paper turns blue when dipped in alkaline solution or basic solution. Well, this is a very important thing to know, my dear friends. Now, questions. State difference between acids and bases. Acids sour in taste, bases bitter in taste. Acid turn blue litmus paper into red color. The base does not change the color of blue litmus paper. Acids does not change the color red litmus paper. Only blue litmus, red litmus, ಏನೇ ಆದ್ರೂ if it you can answer according to the situation whether it is an acid or a base. Ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? The answer is basic in nature. Ammonia, the 7 in the balgade irtakkant 7 to 14 is basic in nature. Less than 7 is acidic in nature. These are the questions. Please go through the questions carefully and look into the left hand side figure. These are the sources of this vinegar, acetic acid. Vinegar means acetic acid. ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಲೆಮನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಟೊಮೆಟೊ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಪಲ್, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೋಹಿತ, ಕೆಂಪು ಕೆಂಜಿರುವೆ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಯಾಕೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ ಅಂತದೆ, ಉರಿತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಟ್ಸ್. Well, this is another important thing. Do not taste anything unless asked to do so. Do not touch anything unless asked to do so. ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಹತ್ತದ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಏನೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಸಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. These are the homework for you. The reaction between an acid and a base is known as neutral. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 3ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ. ಏನು? ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಗಿವ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. Heat is evolved during the chemical reaction. Exothermic ಅಂದ್ರೇನು? Heat is evolved during the chemical reaction. At the time of chemical reaction,
The following reaction is an example of neutralization chemical reaction. Hydrochloric acid combines with sodium hydroxide, gives sodium chloride and water. This is sodium hydroxide, this is hydrochloric acid, water and sodium chloride, salt and water. Acid plus base gives salt and water. This is an HCl, this is NaOH, gives NaCl and water. Acid combines with base, gives salt and water. You see the slide carefully and practice the things is the definition. The whole reaction is called neutralization reaction. Any reaction it is neutralization means acid combines with base gives salt and water. That's all. This is very important. Neutralization in everyday life, indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps to digest food, as you have learned in chapter 2. But too much acid stomach causes indigestion. Acidity ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟ್ ಬೈಟ್, ಅದೇ ರೆಡ್ ಆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ಒನ್. ಸ್ಕಿನ್, ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ calamine solution which contains zinc carbonate. Soil treatment. Chemical fertilizers make the soil acidic. ನೀವು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಲೇಕೆಡ್ ಲೈಮ್. If the soil basic organic matter compost is added to it, organic matter releases acids which neutralizes the basic nature of soil. Depending upon the nature of the soil, you have to use the fertilizers, my dear friends. Factory waste. So many factories. Now today's industrial world, industries, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು. So waste things are coming out from the factory that will make into these bodies. Acids will kill fish and other organisms. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances and then thrown out. So acids are is already there in the textbook. You please go through this. And this is also the effect on turmeric solution. You please read well of the textbook and fill in the things.